Okay, so we have to see that in our household. Educational institution. But in our household, what we're having Refrigerator, oven, geyser. Okay, so everything you have to calculate. Everything. Number of same as case like this. Name of the appliances, how many they are. Okay, what is the wattage of each? This is each. Okay, and how much they will work. Like this, total number of appliances you have to calculate. Total wattage you have to calculate. After that, total wattage. After getting total wattage, what you have to do? Multiply with hour. Why? Because you require kilowatt hour. So after getting wattage, you have to multiply with hour. Multiply kWh. kW into h. Hours. For example, here 30 are there. 30, 10 of each of 12 hours working. So this is converted into units. For example, if you say like this is 30, 300 watts. So 300 watts. 300 watts. How much time they are working? They are switching on 12 hours. So this 300 is watts. It has to be converted into kilowatts. So how can we convert 300 by 1000 in nothing but, okay, we'll get a kilowatt. So that means how many kilowatt? 0.3 kilowatts. Okay, 0.3 kilowatt. Okay, now how much time? 12 hours. So 0.3 into 12. 3.6, you can say units. Okay, it means, see, it means if we switch on these lights for 12 hours per day, it is for only one day. Only one day. Only one day. How much power it is consuming? These lights, 3 units, 3.6 units are consuming. Okay, it's the same way fan, 1545. 15 into 45. 15 into 45. Okay, we'll get some value. Multiply how much it is? 15 into 45, how much you multiply? How much? 600? 75 watts. Okay, this has to be converted into kilowatt. So 675 by 1000. That is 0.675 wattage. This is wattage into how much time they are working, switching on? 12 hours. 0.675 into 12. How much? 8.1. So if we switch on these fans for 12 hours per one day, for this in this room, how much units are consuming? 8 units are consuming. 8 plus 3, maybe 11 or around 12. So per day, this room, per day this room, how many units are consuming? 12 units. 12 units is consuming by only this room. Okay, for example, same like this, and the number of bulbs, number of fans are same. With respect to how many rooms are there for your institution? Maybe 20. Let us say 20. How much then? 20 into 11, 12. 20 into 12, 240 units. Let us say 240 units per day. 240 units per day. How many days we require? 30 days. So 240 into 3. Okay. So 12 units. It is example only for this GCC room. Okay. So how many rooms are there? Let us say 20 rooms are there. With the same capacity. Same number of bulbs are same, number of fans are same. Let us assume. So how much now? 240 units. 240 units per day. This is per day. Okay. So how many rooms are there? 20 rooms are there, for example. So 240. Okay. 240 units are consumed per day. So multiply with 30. How much? 7? 7 to 0. 7,200 units.
7,200 units. Okay, 7,200 units means, okay, 7,200 units. This is per month of the Kiet institution. Okay, so 1 unit is equal to how much money? We have to pay money. So they are in electrical bill 7,200 units consumed by yourself. Okay, 7,200 consumed in 1 month by Kiet institution is 7,200. But we have to pay amount. So this units has to be converted into amount. So let us say it is a education institution, 1 unit is equal to 3 rupees 50 NP. So they will charge like this. Because of it is a education institution, 1 unit is equal 3 rupees 50 NP. So multiply this 7,200 into 3.5. How much? How much? Entama? 20? 2? 25? 25? 20? Huh? 0. Only this one, huh? అంతేనా? ఎంతమ్మా? అంతేనా? So 25,200 rupees you have to pay as the bill. If only 20 rooms are available, only these bulbs are available, only fans are available. What about ACs? ACs are there? ACs are there in the institution? Okay, geysers are there? So depending upon the appliances, we will get the bill. So this is the way of calculation. So here you have to keep in mind that, okay, every electrical appliances are rated with wattage. This wattage has to be converted into kilowatt. And how much time they are switching on. Okay, how much time they are switching on. Okay, that is nothing but time. So kilowatt into hour. The time is converted into hours. It cannot be in minutes. Okay, right. So now we'll calculate. This is okay. We'll calculate for our house. Okay. So let us consider. Okay, let us consider following appliances are available. Okay, calculate electricity bill for 30 days. If rupees 1 rupee 25 NP charges per one unit. Okay, so this is the given data. We will give the data. So 1 unit is equal to how much? 1 unit is equal to 1 rupee 25. We have to calculate for 30 days. Now here serial number, name of the appliance,
Okay, power, or you can say wattage. Okay, and time per day. Okay, serial number 1, 2, 3, 4, 5 will take. One is we will take a bulb, we will take fan, refrigerator, TV, and washing machine. So bulb may be 10 watts, fan may be 45 watts, refrigerator may be 450 watts, TV may be 700 watts, refrigerator may be 1000 watts. So this is the given data. So depending upon the availability of in your house, depending upon the availability everything, where it is available, this power rating, where it is available, it is written on the appliance. It is written on the appliance. Name of the manufacturer. Okay, name of the manufacturer. Power is nothing but watt. It is mentioned as W. 10 watt, 20 watt, 30 watt, 1500 watt, 1000 watts. It is mentioned on the every appliances. Okay, so how much time? So bulb is, for example, 12 hours we'll use in our house. So in our house we'll not use 12 hours. We'll use only 4 hours maybe. Fan also 4 hours. Refrigerator 24 hours. TV 3 hours. Okay, this is all thing are in hours only. Okay, hours. Washing machine maybe 30 minutes. That means half an hour. Okay, so this is the typical usage or given question. This is the given question. You have to calculate the electrical bill now. You have to calculate the electrical bill. Okay, now this is the, so bulb is given. Bulb, what is the meaning? Okay, 10 watt. Now here quantity is not given. Quantity. How many bulbs are there? Only one bulb in your house? Only one bulb you okay? No, you are having maybe 4. Fan also 4 maybe. Refrigerator only 1. TV 1. Washing machine 1. So this is the quantity is given. Quantity also important. Only one bulb is not available in our house. In your house. Okay. 4 అయినా ఇంకెక్కువ ఉన్నాయా మీ ఇంట్లో? హాల్, 2 bedrooms, కిచెన్ అంతే. ఇంకా వరండా కూడా ఉందా? వరండా కూడా ఉంటే 5 మేబీ చెప్తున్నా. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది అవైలబిలిటీ మేబీ 4 or 5 or 6. లేదు మీకు డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే 1000 రాసుకో. 1000 బల్బ్స్ అని రాసుకో. ఓకే, రైట్. Now redraw this one as a table. As a table you have to draw. In exam also ikkadi book you amma in exam. Okay, this is the answer booklet kada. In exam you have to write down like this. In the exam you have to write down like this problem, not like this. It is not enough to calculate every value here. It is not enough. This space is not enough. Okay, now answer as a answer you write down here. Serial number I will tell. Okay, right. So as a solution you write down first serial number, name of the appliance you write down as a solution. That is a question. Now solution you write down. ఎక్కడ రాయమనమ్మా? ఇట్లా ఇలా రాయండి, బుక్లో చెప్పా కదా. ఇప్పుడు వినలేదా? వినలేదా? ఇటు
బుక్ ఇవ్వమ్మా. ఇక్కడ రాయండి అమ్మా. హియర్ యూ రైట్ డౌన్. వినరా మీరు చెప్తే? సీరియల్ నెంబర్ యూ రైట్ డౌన్, నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లయన్స్ యూ రైట్ డౌన్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ నా, రైట్ డౌన్ హియర్. ఇట్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ నౌ. సొల్యూషన్ యూ రైట్ డౌన్ సీరియల్ నెంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లయన్స్ యూ రైట్ డౌన్. తర్వాత ఏంటో చెప్తా నేను. As a solution, you write down serial number, name of the appliance, and then quantity you write down, quantity. ఈ టోటల్ పేజ్ కాపీ అవుతుందా అండి? టోటల్ పేజ్ కాపీ అవుతుందా? కాపీ చేసి వేరే దగ్గర నెక్స్ట్ వెయ్యి రాదు అట్లా? కాపీ అండ్ పేస్ట్ కాదా? ఓకే, అన్ని రాయకండి, అన్ని రాయకండి. యూ రైట్ డౌన్ సీరియల్ నంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లయన్స్, quantity, quantity. After this quantity you write down, quantity. After that power. Okay, పైకి వెళ్తే తెలుసు, మళ్ళీ చూడాలి కదా. Here you write down serial number, name of the appliance, number of quantity, or number of appliances, or quantity, number of appliances, power or wattage. Okay, after this total wattage. Okay, so here same thing you write down serial number 1 2 3 4 5. Bulb, fan, after this fan, after this it is TV, refrigerator, and then washing machine. How many bulbs are there? 4 I have written, fan also 4, 1 1 1. Okay, power it is given as 10 watts, fan 45, TV 700 TV. Okay, refrigerator 450, refrigerator 450 అన్నానా? నువ్వు తప్పు చెప్తున్నావు అమ్మా. Refrigerator 450, TV 700. Okay, okay, TV 700, refrigerator 450, correct. Washing machine 1000. How much? Now total wattage you have to calculate. Total wattage you have to calculate. Total wattage means you have to multiply. How many are there? For example, 4 bulbs are there. Each bulb 10. Okay. Now multiply this one. 4 bulbs are there, 40. 40 watts. 45, how much? 180. 180 watts. This one 700. 450. 1000. This is total wattage.
So after this, kilowatt, you have to convert into kilowatt, only kilowatt. How can you convert this one into kilowatt? 40 by 1000, 180 by 1000, 180 by 1000, 700 by 1000. Why? Because you require kilowatt hour. You require kilowatt hour, not watt. So everything has to be converted into kilowatt. So 450 by 1000, 1000 by 1000. So everything has to be converted into wattage. Kilowatt. So now it is how much? 0.004, 0.0180, 0.04. ఏంటమ్మా 40 by 1000 ఎంత? 0.04 అంతేనా? 0. It has to be converted into kilowatt. మీకు రాకుండా క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది కదమ్మా, క్యాలిక్యులేటర్ చెప్తుందిగా. మీకు రాదు కదా, అది చెప్తుందిగా మరి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ కిలోవాట్. కిలోవాట్ ఆఫ్ ది బల్బ్, కిలోవాట్ ఫ్యాన్, కిలోవాట్ టీవీ, కిలోవాట్ రిఫ్రిజిరేటర్, కిలోవాట్ వాషింగ్ మిషన్, కిలోవాట్. So this is total wattage, not for individual bulb, total bulbs. How many are there? 4 bulbs are 40 watt. So 0.04 kilowatt. Now time already is given. Time, how much time they are working? They are switching on hour. How much? 4. This is 4. TV 3 hours. Refrigerator 24. It is 30 minutes. Washing machine 30 minutes. Okay. Kilowatt is already there. Kilowatt is available. Kilowatt hour. So kilowatt into H. You calculate here. KWH. KW into H. KW into H, 0.04 into 4, 0.18 into 4, 0.7 into 3, 0.450 into 24. Okay, here 1 into 30, it is not in hours. How can you convert these minutes into hours? M1 by 2. That is okay. How can you get this 1 by 2 hours? How can you get this value? Is there any formula is there? అదే ఎలా చేస్తావు అంటున్నా. ఓకే, 1 hour is equal to 60 minutes. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొంతమందికి తెలియదు, అందుకోసం. సో ఇట్ ఈస్ 30 minutes is given. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 minutes ఇస్తే 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అని తెలుసు, బట్ 15 minutes ఇస్తే ఏం చేస్తావు? సో 1 hour is equal to 60 minutes. Now X how much for 30 minutes? So
x into 60 is equal to 30. X is equal to 30 by 60. That it comes out to be 0.5 hours. So this is the way of conversion. For example, 50 minutes given, 15 minutes, 15, 50 or 20 minutes are given. What you have to do? 20 by 60, 20 by 60, 15 by 60, like that you have to convert. Okay, 1 hour is equal to 60 minutes. How much hours takes for 30 minutes? X into 60 is equal to 1 into 30. So x is equal to 30 by 60. Okay, right. So how much this one now? How much this one? 0.5 into 1. Calculate how much it is actually. 0.16. This one? 0.72. 2.1. 10.8. 0. So add these total things. So what about this one? kWh units. kWh is nothing but units. You add total units. This is per day. How much? 0.6, 0.16 plus 0.72 plus 2.1 plus 10.8 plus 0.5. That is equal to how much? 14.28. So 14.28 units are consuming by our, okay, as for this data, 14 units are consuming per every day. So we require an average of 30 days. Okay, for 30 days you have to calculate. Okay, it is assumption only. Why? Because for example, you are not there in your house for 3 days. You have to, okay, 3 days you are not available. So what about that 3 days consumption? 0. Okay, so it is our assumption that these are working for 30 days for the given time. Every day they are switching on for 4 hours. Every day they are switching on for 4 hours. Okay, 3 hours, half an hour. Okay, refrigerator 24 hours. Like that. Okay, right. So after this, so total number of units consumed per month is 14.28 into 30 days. How much? $14.28 into 30. How much? 428.4. Okay. So now 1 unit is equal to how much amount they given? 1.25. So multiply. So total charge. Okay, that is electricity bill for 1 month is equal to 428.4 into 1.25. 535 rupees. 535 rupees you have to pay for 1 month. Okay, how much amount you have to pay? 535 rupees you have to pay. So this is the way of calculation. Okay,
as per the given data. Okay, here we are assuming that every day they are switching on for a time, maybe 10 days. After 10 days you may reduce the usage, you will not use the TV switching on. Okay, so actually is depending upon every day you have to calculate every day how much time they are switching on. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, like that you have to calculate. Actually the energy meter will calculate and it will give total energy consumed per 1 month. Like this it will display. Energy meter is there now, 1 meter you will say, that will display energy meters consumed per day, per month. So they will note down, okay, it is now 5000. Last month 4600. So how much now? 400 you consumed. 400 consumed means 400 into time, 1.25. Okay, so this is the way. Now you do for another problem. Okay, you do now. Okay,
ఏంటమ్మా టీవీ టూ టైమ్స్ రాశానా Simply vibrate, they won't know. ఇదేంటి ఐరన్ బాక్స్ రైట్ అమ్మా సైలెంట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 1 month. For 1 month means how many days you have to take? 30 days. Unless otherwise specified, 1 month is equal to 30 days, not 31 days. Okay? You calculate and tell me how much amount you have to pay now. Hmm? 1.5 hour. 1.5 hour, that is 1.5 hour. వాషింగ్ మిషన్ 4 hours ఉండని నాకు డబ్బులు ఉన్నాయమ్మా ఒకటేసారి 4 hours ఎవ్రీడే 4 hours యూజ్ చేస్తా మొత్తము అపార్ట్మెంట్లో ఉండే అందరి యూజ్ చేస్తా ఓకే అది యాజ్ పర్ ది గివెన్ డేటా యూ క్యాలిక్యులేట్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని అడగొద్దు యాజ్ పర్ ది గివెన్ డేటా యూ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ 1 month. You tell me what is the bill I have to pay. Amma, be silent and do and tell me what is the answer now. Amma, unit is 1 kilowatt hour. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. So this is the unit of which parameter? 1 kilowatt hour is the unit for which parameter? Which parameter kamma unit idi? Which parameter? Kilowatt hour is the parameter unit for which parameter? Volts, voltage, amps, current, wattage, power, kilowatt hour. Fill in the blank. Energy amma, energy. కష్టం మీరు పొద్దున అందరు టిఫిన్ చేశారుగా అంటే అందరు ఒక్కొక్క 4 ప్లేట్స్ చేశారా అదే 4 ప్లేట్స్ ఏమైందమ్మా ఏమైంది అమ్మ తొందరగా చేయాలి చెప్పాలి ఎంతనో
2347 రూపీస్. పైన పెట్టుకుని రాయండి, ఎందుకు అట్లా? నేను చూస్తాను కదా మరి. Sir, ask how much. Answer is how much you can ask, sir. అమ్మా ఏమైంది? క్యాలిక్యులేట్ చేసి తొందరగా చెప్పాలి. ఒక ప్రాబ్లంకి 8 మినిట్సే మీకు. 8 మినిట్స్లో ఆన్సర్ వచ్చేయాల. ఇన్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ 8 మినిట్స్ ఓన్లీ. ఎంత ఎగ్జామ్? 2.5 అవర్సా 3 అవర్సా? 3 అవర్స్ అంటే 180 మినిట్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్ రాయాలి 180 మినిట్స్లో? 10 క్వశ్చన్స్ రాయాలా? లాంగ్ ఆన్సర్ ఎన్ని రాయాలి? 10. షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాయాలి? 5. అంతేనా? చెక్ చేయండి సార్, చెక్ చేయండి. వీళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా, ఉత్త కూర్చున్నారా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రాబ్లం, ఇక్కడ చేసావు కదమ్మా, మరి ఇక్కడ రాసుకో. మరి ఉత్త కూర్చుంటే ఇలా? అలా కాదు కదా, ఇలా రాయాలి కదా. రాయాలి మరి, పర్లేదు, టైం పోతే పోని, రాసేయి. అమ్మ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తుంది నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే? సినిమా చూసినా కూడా ఒక 1 వీక్ గుర్తుంటుందమ్మా. 1 వీక్ తర్వాత మర్చిపోతావు సినిమా కూడా. అంతేనా? మరి రాయాలి, రాస్తేనే వస్తుంది చదువు. యూ క్యాలిక్యులేటెడ్? నేను ఏం చెప్పాను? ఎలా రాయమని చెప్పాను? ఎలా రాయమని చెప్పాను? నిన్న కూడా నువ్వు సూపర్ పొజిషన్ థీరం చేయమంటే చేయవు. చేసావు, వెరీ గుడ్. చేయండి అమ్మా, చేయండి, ప్రాబ్లం చేయండి. ఎందుకు బద్ధకమా? ఎక్కడ అయిపోయింది? అది కాదు కదా, ఆ విధంగా చేయొద్దు, నీకు మార్క్స్ రావు, 0. ఇలా చేయమ్మా. ఎందుకమ్మా మీకు టైం లేదా? ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవడు రాస్తాడనా? ఇలా ఇలా రాసి, ఇలా రాయి, మళ్ళీ రాయి. మీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదేంటమ్మా? నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా చేస్తావు, ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలానే చేస్తావు, ఆ మార్క్స్ వేయరు. 8 మార్క్స్, ఆన్సర్ కరెక్ట్, అంత కరెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, దే విల్ గివ్ ఓన్లీ 6 మార్క్స్. 2 మార్క్స్ పోయినాయి కదమ్మా, పోనా? మరి you write down like this, what I said, what you are doing now. కొట్టండి సార్, కట్టియండి, కొడదాం వీళ్ళందరినీ. నేను చెప్పింది చేస్తుంది ఏంది మీరు? అవునవును చేయాలి, పర్లేదు, అక్కడ ఉందిగా. లేదు, రాయాలి రాయాలి. నువ్వు చెయ్యి, అవన్నీ లేవు అక్కడ. చెప్పింది చేయాలి కదరా బాబు. చెయ్యి. చేసావా నువ్వు? ఎప్పుడు చేస్తావు? పక్కనోడు చెప్తాడా? చెయ్యి. క్యాల్కులేటర్ లేకుంటే ఫోన్ లేదా? చెయ్యి చెయ్యి. అరే ఏం చెప్పా నీకు? సెమిస్టర్లు ఎలా రాయాలి? నీకు మార్క్స్ వద్దా? నాకు కావాలా మార్క్స్? ఎవరికి కావాలా మార్క్స్? మరి ఏమి ఇలా రాస్తావు? ఇలా రాయి. రాసావా? రాయి. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వస్తుందమ్మా, ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే రాదు. మంచిగా రాయొచ్చు కదా, ఇది ఇరికిచ్చి ఇరికిచ్చి రాస్తావు. బస్సులో మూల కూర్చుంటావా? కార్నర్. Way of representation in the semester exam should be clean and neat. అంత కొట్టేసి అది చింపేసి
ఎడమ చేత్తోని, కుడి చేత్తోని, రైట్ కాలుతోని, ఎడమ కాలుతోని రాస్తావా? ఇదంతా మీకోసమే కదా చెప్తుంది, మేము మా కోసం కాదు కదా. ఎంత వచ్చింది బిల్ ఎంత? క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకురారు. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకురాకుండా ఎట్లా సార్ వీళ్ళు? యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద క్యాలిక్యులేటర్. కనీసం అట్లీస్ట్ బెంచుకోకరి దగ్గర నీకేం చెప్పాలి ఎలా రాయమని? ఎవరి కోసం వస్తున్నావు? ఎవరి కోసం వస్తున్నావు? నీకోసం కాదా? మరి ఏం రాస్తున్నావు? ఇలా రాయి, ఇలా రాయి, రాయి, ఇప్పుడు రాయి, చూసి రాయి, ఇక్కడ రాయి అమ్మా. రైట్ డౌన్ సీరియల్ నంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లయన్స్ అండ్ పవర్, క్వాంటిటీ. అది ఉంది కదమ్మా, మొత్తం ఉంది కదా. క్వాంటిటీ వరకు రాయండి మీరు సొల్యూషన్లో, రాయండి. క్వాంటిటీ వరకు రాయండి సొల్యూషన్లో. ఆఫ్టర్ దట్ మల్టిప్లై దట్ పవర్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. మల్టిప్లై అమ్మా. సొల్యూషన్ ఏం చేయాలి? సీరియల్ నంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లయన్స్, పవర్, క్వాంటిటీ. తర్వాత ఆఫ్టర్ క్వాంటిటీ వాట్ యు డు? Total power you write down. After quantity, total power you write down. Total power. So total power is equal to 15 into 5. 50 into 5. 600 into 1. 300 into 1. Like that you have to write down. 200 into 1. 1000 into 1. Like that you write down. Total power. After this total power you write down. Multiply power with quantity. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? వచ్చిన వాటేని డివైడ్ విత్ 1000 చేయండి. వచ్చిన టోటల్ పవర్ ని డివైడ్ విత్ 1000 చేయండి. నువ్వు చేసావు కదా, మరి ఏమి బుక్ ఇది? మరి మార్క్స్ ఎవరు ఇస్తారు నీకు? వెర్ ఇస్ ద నోట్స్? ఇది ఆ నోట్స్ ఏది? మరి నీకైనా అర్థం కావాలి కదా. మొత్తం రాస్తే ఎట్లా? డైరీ తీసుకొచ్చాడు, డైరీ రాస్తున్నాడు, అన్ని ఆన్సర్లు చెప్తున్నాడు, బట్ ఇక్కడ లేదు. ఈయన చదువుతాడులేండి. ఫస్ట్ ఈయన్నే ఆన్సర్ చెప్తాడు. నోట్స్ ఏదో ఫెయిర్ నోట్స్ ఉందంటే చూడండి. ఎంత వచ్చిందమ్మా బిల్? ఎంత వచ్చింది బిల్లు? క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది కదా, క్యాలిక్యులేటర్. మరి అడిపోయినావేంటి? కొడుతున్నారనే? చేస్తారు తెలుసు నాకు. ఏయ్ నువ్వు కొట్టొద్దురా, నన్ను కొట్టు, మరి నేను కొడతా కదరా. చెయ్యి. ఏంటమ్మా ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా? క్యాలిక్యులేటర్ లేదా? ఎంత వచ్చింది ఎలక్ట్రికల్ బిల్లు? చేయమ్మా, మళ్ళీ నువ్వు అట్లా రాస్తున్నావు. ఏంటమ్మా ఎంత వచ్చింది? 2435. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2435 rupees. Total number of units per day is 32.46. Okay, total units per day is 32.46. ఇక్కడ రాయొచ్చు కదమ్మా. ఇక్కడ రాస్తే ఇది అంత ఉందిగా, పడుతుంది కదా, అందుకోసమే కదా చెప్పా కదా. ఎగ్జామ్లో కూడా అలానే చేస్తావా? ఇక్కడ వరకు రాసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి రాస్తావా? ఎగ్జామ్లో నీట్గా రాయాలమ్మా. ఎగ్జామ్లో వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎంత చెప్పినా మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇలా రాయమంటే రాస్తున్నావు, ఇందులోనే సగం రాస్తున్నావు. ఎందుకు? నిన్ను కాదమ్మా, నువ్వు కంగారు పడకు, జనరల్గా చెప్తున్నా. ఎగ్జామ్లో నీట్గా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి.
ఏమైందమ్మా, చేసావా? చేయి చేయి, మరి నువ్వు ఇంకా రాస్తుంటా ఇలా, మరి ఎప్పుడు అది అవుతుంది? హలో హలో హలో, నేను బుధవారం వస్తున్నా కంజర్లకి. బుధవారం కంజర్లకు వస్తున్నా, అప్పుడు ఇచ్చేస్తా. బుధవారం రైట్. బుధవారం వస్తున్నా, అప్పుడు ఇచ్చేస్తా. రైట్ రైట్, ఓకే. డబ్బులు అడుగుతున్నారు, తిరుగుతుండే ఆయన. ఏ అనవసరం మళ్ళీ పిల్లని మంచిగా పేరెంట్ ఇస్తే వీళ్ళు చేస్తే ఎట్లా అది ఇది నేను బుధవారం లీవ్ పెడుతున్నా, యాక్చువల్గా వేరే పనులు. బుధవారం రోజు ఇచ్చేద్దాము. అందుకు సుచరిత ఇవ్వమంటావా? 3 రూపీస్ అయినా సరే, ఫస్ట్ 2 రూపీస్ 50 ఎన్పి అడుగు, వినకుండా 3 రూపీస్ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఇచ్చేస్తే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఇచ్చేస్తే బుధవారం రోజు ఇచ్చేద్దాం. ఓకేనా? నువ్వే సైన్ పెట్టు, మన పేపర్ ఇస్తే ఇస్తాను, నువ్వు సైన్ పెట్టి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం కదా, 3000 ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం. 3000 ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాము. ఈ లోపల సీనన్న వెనకాల పడి కనీసం ఒక 5 లక్షలు 6 లక్షలన్నా తెప్పిద్దాం ఈ మంత్. తర్వాత ఇంకోటి, ఈయన ఎవరు భాస్కర్ని కూడా నేను అడిగినాను, ఈ మంత్లో ఎంతో కొంత ఇస్తా అన్నారు, ఒక 50,000 ఇస్తాను. 50,000 తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం. ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎట్లయినా అరేంజ్ చేస్తాం. 6 మంత్స్ టైం తీసుకో. లేదు 6 మంత్స్ ఎక్కువ అన్నారు అనుకో, 3 మంత్స్ అనరు అంటే చెప్తున్నాను. ఓకే, కంపల్సరీ తీసుకో, మనం బుధవారం ఇచ్చేద్దాం, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. రైట్ రైట్, ఓకే రైట్. హలో, ఓకే, వచ్చిందమ్మా ఆన్సరు?
ఎంతమ్మా ఎంత వచ్చింది పర్ డే? 33.215. 32 33 మరి నాకు 33 వచ్చింది. ఎక్కడ తప్పైంది? అమ్మా ఎంత వచ్చిందమ్మా? టోటల్ యూనిట్స్ ఎంత వచ్చింది? 30. చూడు ఎక్కడ తప్పు ఉంది చూడు. నాకు 33 వచ్చింది కదా మరి. ఏంటమ్మా ల్యాప్టాప్ తప్పు చేశానా? చూడండమ్మా ఎక్కడ తప్పు పోయింది. 0.75 ప్లస్ 1.25 ప్లస్ 2.4 ప్లస్ 0.4 ప్లస్ 24 ప్లస్ 0.3 ప్లస్ 2.8 ప్లస్ 0.225 ప్లస్ 0.3375. 32.46. ఓవెన్ తప్పేశానా? ఓవెన్ ఏమైంది? ఆ 32.46. How much amount per unit? How much? 2.5. 2.5. ₹2,435 is the electrical bill for 1 month. Okay, right.
వెళ్దాం వెళ్దాం. ఇది ఒకటి చిన్నగా అయిపోద్ది, ఇది ఒక్కటి చెప్పేస్తా, చిన్న టాపిక్. ఓకే. సో how many types we are having loads, how can we classify? So electricity department classified consumers are different types. How many do you know? Already last class I explained about that. Just name of that one. How many types we are having? Type of consumers, or you can say type of loads. So electricity department, okay, classified the consumers. How many types? Already రాసుకున్నారు అనుకుంటా. How many types? 7 types. ఉందా మీ దగ్గర, ఉందా లేదా? మరి కొందరు చెప్తారు కొందరు చెప్పరు, ఎట్లమ్మది? హౌ మెనీ టైప్స్ అమ్మా? ఉందా మీ నోట్స్లో? ఉందా? ఎందుకు ఉండదు? ఆ రోజు రాలేదా మీరు? హౌ మెనీ టైప్స్? 7 types. What are they? Or you can say types of loads or types of consumers. So electricity department divided consumers or loads are different types, 7 types generally. Okay, generally electricity department will divide the consumers, and depending upon their type, their category, they will charge the amount. Okay, category 1 they will charge some amount, category 2. So the way of charging in terms of money is different. Okay, that's why they are categorized. One is called category 1, second one is category 2. Now you have to tell the category 4, category 3, category 4, category 5, category 6, and category 7. So these are the 7 ways they are classified, okay, as the type of loads depending upon the usage. Okay, industries, railways, okay, and agriculture, defense, okay, small industry, medium industry. That's okay. So depending upon the usage of power, how we are classifying this one? How we are classifying? Depending upon usage of power. Okay, depending upon the usage of power, they are classified, and depending upon the usage of power and the type of load also. Okay, both the names are same, but you have to, for example, in exam, if they classify the loads means you have to say, you have to write down this one. Classify the loads means you have to write down this one. Okay, classify the loads or classification of consumer same. Okay, so that's why category 1, category 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th is, I already told, it is agriculture. Agriculture loads. Okay, how they will charge? Free of cost, no money, free of cost. Maybe in Andhra Pradesh also I came to know that in agriculture loads they are charging 0. Okay, here category 1, domestic consumers. Category 2 also domestic consumers, but their usage is different. Okay, domestic consumers only, but their usage is different. This usage of power I said na. So in apartment they will charge, okay, apartment and villas. Category 3, small industries.
small industries. Okay, this is medium and large. It is also everything how much power they are utilizing. For example, just we calculated, okay, we calculated for this our institution how much it is, 700 energy, 700 యూనిట్స్ వి కన్జ్యూమింగ్. 700 ఏనా, ఎంత వచ్చింది? 700 కదా, రూపీస్ కాదు, యూనిట్స్. కైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా 20 రూమ్స్ ఉంటే ఎంత అనేది. ఎగ్జాంపుల్ 700 కన్జంప్షన్ అయింది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ కన్జంప్షన్ they are classifying depending upon the consumption of the energy or power. Only the difference between energy and power, only time. Power into time is nothing but energy. Okay, number of energy consumption for the month is nothing but that is kilowatt hour. Total wattage is nothing but how much wattage, how much total available appliances are there, that is wattage. Okay, so depending upon the, that's why I said, so please keep in mind that depending upon the usage of power, how much they are using. Here we are using 700 for example, 700 that is units, not power, 700 energy consumption. Okay, like that 500, 400, 300, like that depending upon the usage of power. Okay, they are categorizing. Okay, so you are living in the apartment and you may claim that I am not using okay, as the apartment owner, but I am using individual, means they will not listen. You are sitting, you are living in the apartments, you have to pay that much of amount as the category 2. Like that they divided. Okay, small industries means stationery shop or in shopping malls, everything small industry. Stationery shop is there na, or small industries. Okay, like that. So medium industry, large industry. Okay, all manufacturing industries, car manufacturing industries. Okay, any government company, BHEL, HAL, all are comes under medium and large industries. And then category 5, category 5 I said railway or defense, defense. Okay, and then it is railways. So railways are different loads. Okay, Indian railway is classifying. Okay, south central railway, southeast, east, northeast, north central railway. Okay, east railway, like that. Okay, so depending upon the, they are using, railways are using very much high. Okay, so they are categorizing this one. So depending upon the usage of power, these are the 4 types. Okay, they may ask, write short notes on the type of loads available in the in India, like that they will say the type of loads available. Okay, in general how they are classifying the loads, how they are classifying the consumer, means you have to write down this one. Okay, so how much they are using, how much they are spending. Okay, depending upon that they are classifying. Okay, so this is up to 3rd units. Okay, so now we'll move to the unit 4. Okay, right.
Yes. BEE Unit 4, as far as your syllabus is concerned, first you write down what are the syllabus consisting of Unit 4. Or you can say Part B, Unit 1. Okay. So total electrical part is over. Part A, 1, 2, 3 completed. Now Part B is total electronics. Okay. Part B, electronics. In that electronics, first unit. Or you can say continuity Unit 4. Or Part B, Unit 1. Okay. So in this, as far as your syllabus is concerned, do you know the syllabus? So in Part B, Unit 1 consisting of, okay, what is mean by PN junction diode? What is mean by PN junction diode? Okay. Next one is what is mean by Zener diode? Okay. Zener diode. PN junction diode and Zener diode and their characteristics. Okay. Next one is, third one is BJT. BJT, bipolar junction transistor, and their characteristics and configuration. Okay, this you have to know in the third unit, fourth unit, or you can say Part B, first unit. Okay, and somewhat elementary treatment of CE amplifier. Elementary treatment of CE amplifier. Okay. So in this Part B Unit 2, continuation is rectifier. Rectifier. Okay. In the rectifier, they are asking about only full wave rectifier, but in okay, half wave rectifier also there for your syllabus. Okay. So this is about Unit 1 of Part B. PN junction, only 3 topics are there. Okay, one is PN junction diode, second one is Zener diode, third one is transistor or bipolar BJT, bipolar junction transistor, and their characteristics and configuration.
and elementary treatment of. Elementary treatment means they will give as the write short notes on CE amplifier like this. Amplifier, okay. So this is about part B, unit 1, or you can call it as unit 4, okay. Why? Because unit 3, after unit 3, unit 4, okay, right. So we'll now continue up to evening, okay, different topics. Now, so generally PN junction diode. PN junction diode means, okay, PN. It is one type of representation. It is the symbol of the PN junction diode. It is how it is looks like. Okay. So you can see PN junction diode like this, where we are having one strip which is, okay, this total is black, this one is white. It is representation how we will look this one. So it is a symbol PN. P means like this, we will write down one line, that is nothing but cathode. It is a representation. While studying, we have to draw this one, PN junction diode. And at the same way, general diode. General diode means Z. General diode means Z. Z means instead of writing straight line, you have to write down as the Z like this. Z. General diode, Z. Okay, straight line is converted into Z. So remaining same, anode, cathode. So two terminals are there. One is called anode, another one is cathode. Okay, anode, cathode. Okay, it is looks like general diode is looks like this. Okay, so small strip here and other strip is there. Two strips are available for general diode. Okay, one is called for our analysis purpose. You have to draw like this for your. This is the symbol. So this is how we will look the PN junction diode, and it is appearance, in practical appearance. General diode is like this. So PN junction diode is like this. General diode is like this. So their characteristics, their total characteristics. Okay, right. Now, so this is BJT. How they are, BJT means bipolar junction transistor. So bipolar junction, I am giving brief idea about the unit, okay, how they are looking. Then we'll move to the actual topics. Okay, bipolar junction transistor. Okay, so actually PN junction diode is act as the switch. Generally, what is the application? The diode is act as the switch. Act as the switch. Okay, and a transistor. So transistor is nothing but bipolar junction transistor is a 3-terminal device. It is consisting of 3 terminals. Okay, base, emitter, collector. Base, emitter, collector. These are the 3-terminal names. Okay, base, emitter, collector. Okay, here also base, emitter, collector. But when compared to both, what is the different amma in the representation? Arrow mark is different. Arrow mark. So it is going out from the emitter. It is inside of the emitter. Going out of the emitter. ఎమిటర్ కి బయటికి వస్తుందమ్మ ఇక్కడ ఆరో మార్క్. ఇక్కడ ఎమిటర్ లోపలికి వస్తుంది. ఓకే, so see PNP BJT, NPN BJT. So there are two type of PN junction diode. Okay, PN junction diode sandwiching, which will form the BJT, bipolar junction transistor. Okay, so rectifier, that is second unit, half wave rectifier. Center tap ledamma meeku వదిలిపెట్టాను. So transistor looks like this. Transistor looks like this. Do you see in this one? In your phone it is available actually. Okay, transistor. Now do you know? So generally we know about the conductors, semiconductors,
and insulators. Okay, what is the difference between them? Conductors, semiconductors and insulators. What is the difference between them? You studied already in inter. How can you define conductor? How can you differentiate or compare the conductor, semiconductor and insulator? ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారమ్మా? సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటి, కండక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి? హౌ యూ డిఫరెన్షియేట్? నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, అంతేనా? నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్టి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. సరే, ఓకే, రైట్. నౌ హియర్ we require only semiconductors. Why? Because this PN junction diode is nothing but semiconductor. So for manufacturing of any electronic device, okay, phone is manufactured by using semiconductor devices. We are not using conductors. అంటే కాపర్తో తయారు చేయం దీన్ని. Okay, we are using only, it is a combination of our mobile phone or TV, anything is a combination of semiconductor devices. Semiconductor devices. Electrical, okay, resistor, inductor, capacitor, that is electrical devices like fan, generator, transformer, alternator. They are compromises of resistance, inductor, capacitor. But electronic devices all are made up of semiconductor materials. Okay, so now these semiconductors can be classified as two types. One is called intrinsic semiconductor, another one is called extrinsic semiconductor. What is the meaning of this intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor is nothing but pure form of semiconductor. What are the semiconductor materials, amma? What are the examples? Germanium, silicon. Germanium, silicon. Okay, so we are using these two materials for manufacturing of any electronic device. Okay, we are having so many electronic device. Examples are, first one is PN junction diode, so that is diode. Next one is immediately transistor, that is BJT. Next one is SCR, that is nothing but thyristor, and MGBT, MCT, IGBT, like that so many we are having. RCT, MCT. Okay, so these are all the electronic elements, electronic devices you can say. Okay, so they are manufactured by using semiconductors. So which type of semiconductors? Okay, anything. So they are now intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. What is the meaning of intrinsic semiconductor? Pure form of semiconductor is nothing but, okay, intrinsic semiconductor. Okay, so here this intrinsic semiconductor is, we are not using this intrinsic semiconductor to manufacture any device, any electronic device. We are not using this one. Pure form, it is not, okay, it is not allowed. Why? Because their conductivity is low. You may write, okay, you may write, because of the intrinsic semiconductor conductivity is low, we are not using this one. Intrinsic semiconductors means pure, only germanium you are not using, only silicon you are not using. Okay, so you are adding some impurities. You are adding some impurities to the intrinsic semiconductor. You are adding impurities. Okay, adding of impurities. Okay, adding, process of adding of impurities to the intrinsic semiconductors. Okay, they are converted into now extrinsic semiconductor. ఓకే, ఓన్లీ అన్నం తినవు కదమ్మా, అన్నంతో నీకేం కావాలి, కూర కూడా కావాలి కదా. మరి ఓన్లీ అన్నం తినొచ్చు కదా, ఓన్లీ అన్నం తింటే పోదా మరి మనకు? ఎందుకు కూర ఎందుకు కావాలి మరి? నాకు తెలియదు, నీకు నువ్వే చెప్పాలా. ఓన్లీ అన్నం తింటే ఏం రుచి ఉంటుంది సార్? మరి అన్నంతో ఎనర్జీ రాదా? వస్తుంది కదా, రాదా? ఎనర్జీ కోసమే తింటున్నాం కదా మనం, కాదా? అంతే కదా. సో రోజు బతకాలి కాబట్టి, రోజు ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి, వే ఆఫ్, ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం. అందులో జనరల్గా మనము అన్నము కూర తింటాం జనరల్గా, లేదంటే చపాతి, లేకుంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్, ఓకే, ఏది
బిర్యానీ అలా కూడా తింటారు, అంతేనా? సో వే ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఎట్ ది సేమ్ వే. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. అంటే జెర్మేనియంకి ఇంకొక మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తున్నాం, మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అవుతుంది. ఏం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం? ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, జెర్మేనియం ప్లస్ ఫాస్ఫరస్. జెర్మేనియం ఎలిమెంట్కి ఫాస్ఫరస్ యాడ్ చేస్తాం, జెర్మేనియం ఎలిమెంట్కి ఆర్సెనిక్ యాడ్ చేస్తాం, జెర్మేనియం ఎలిమెంట్కి ఫాస్ఫరస్ సిల్వర్ యాడ్ చేస్తాం, అల్యూమినియం యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా యాడ్ చేయడం ముందు చూసినరా, ఈ యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ని, ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డోపింగ్. డోపింగ్ డిఓపిఐఎన్జి. ఓకే, డిఫైన్ డోపింగ్ అంటారు. ఏం రాస్తావు డిఫైన్ డోపింగ్ అంటే? డోపింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డోపింగ్. ఓకే, సో in this doping also there are two types. ఓకే, ఇప్పుడు మనం తినడం కూడా టూ టైప్స్ తింటాం, రెండు చేతులతో కాదు. టూ టైప్స్ అంటే మరి అదే అంటున్నా, మరి టూ టైప్స్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనుకునేవు. ఓకే, అనుకుంటారు కదా మీరు. అదేంటి సార్ టూ టైప్స్ అంటున్నావు, నేను రైట్ హ్యాండ్తో తింటాను, మరి నువ్వేమో మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తింటావు అంటావా? కాదు. సో సమ్ ఆర్ ఈటింగ్ ఓన్లీ అన్నం మాత్రం ఎక్కువ తింటారు, కర్రీ తక్కువ తింటారు. కొందరు ఓన్లీ కర్రీ తింటారు, అన్నం ఏదో కొంత తింటారు. ఏది హెల్తీ అమ్మా చెప్తారేమన్నా? కర్రీస్ ఎక్కువ తినడం హెల్తీ, తెలుసా అది మీకు? మరి కర్రీ ఎక్కువ తినమన్నారు కానీ పెరుగు ఎక్కువ తినమనిలే కదా. పెరుగు ఎక్కువ తినొద్దు, పెరుగు ఎక్కువ తింటే పడుకుంటారు మీరు. రైట్, ఓకే. సో ఇట్ ది సేమ్ వే నౌ ద డోపింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డోపింగ్ ఆల్సో టూ వేస్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్లీ డోప్డ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ హెవీలీ డోప్డ్. ఓకే, so there are two type of dopings process are there. One is called lightly doped, second one is called heavily doped. What is the meaning of heavily doping? Means the impurity percentage is more. Okay, for example, lightly doped means intrinsic semiconductor 80%, 20% is okay impurity, that is phosphorus is 20%, germanium is 80%. 80 plus 20 will become 100. This is nothing but lightly doped elements. Okay, second one is heavily doped. Heavily doped means maybe 80% impurity, 20% germanium, 20% germanium, 80% phosphorus or arsenic or silicon or silver, aluminum, like that. They are 80%. Impurity concentration is more, then we can call it as heavily doped. Okay, heavily doped. So there are two type of doping are there. One is called heavily doped, lightly doped. Second one is called heavily doped. Okay, right. Now in this, so in the doping process, okay, again, okay, no, I am adding impurities that will become as extrinsic semiconductor. I have done the doping process. Okay, I am having now one element is known as extrinsic semiconductor. So which one we are adding? Phosphorus I am adding. Is there any difference between phosphorus and aluminum? Is there any difference between phosphorus and aluminum? Phosphorus and aluminum, is there any different? In chemistry we are having that valence electrons and some trivalent electrons, pentavalent electrons we are having. What is the different? Arsenic comes under pentavalent, trivalent. అన్నీ మర్చిపోయినాం, అన్ని పవన్ కళ్యాణ్కి ఇచ్చేసాం. మా దగ్గర ఏం లేవు. So
depending upon impurities. So we are adding trivalent elements, trivalent material, trivalent elements to the intrinsic semiconductor. We are adding pentavalent elements to the intrinsic semiconductor. Okay, so that is nothing but depending upon the type of elements, impurities, we are categorizing this extrinsic semiconductor as two types. One is called N type, other one is called P type. Okay, do you understand how we are categorizing this N type and P type semiconductor? So this N type semiconductor is nothing but we are adding the impurities. Here also we are having the impurities. Okay, intrinsic semiconductor plus impurity. Intrinsic semiconductor plus impurity. Which type of impurity? Okay, so if we add okay, pentavalent elements to the intrinsic semiconductor, pentavalent elements plus intrinsic semiconductor will become N type semiconductor. It is a extrinsic semiconductor only, N type semiconductor. Okay, if we add trivalent elements, trivalent materials, trivalent elements to the intrinsic semiconductor, then it will become P type semiconductor. Okay, so phosphorus comes under tri or pentavalent? Pentavalent. Phosphorus comes under pentavalent. Phosphorus, arsenic, pentavalent. Okay, so if we add the phosphorus to the germanium, it is becoming N type semiconductor. Phosphorus plus germanium plus phosphorus is nothing but N type semiconductor. Trivalent elements ఏంటి చెప్పండి? అల్యూమినియమా? సో జర్మేనియం ప్లస్ అల్యూమినియం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, చాలా ఉన్నాయి. జర్మేనియం ప్లస్ అల్యూమినియం which will form the P type semiconductor. Okay, that is nothing but which is available in the next semiconductor. So see here, N type semiconductor, pentavalent impurities added to the, ఇవి రాయండి మీరు. ఏం రాయకుండా ఓన్లీ ఇంట అంటే కష్టం, కొంచెం పై పైన రాయాలి కదా. రన్నింగ్ నోట్స్ అంటారు కదా దాన్ని. వద్దా అవన్నీ? ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇస్తావు కదా, మేము చదువుకుంటామంటావా? ఏమంటావు? యూ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, కొంచెం ఇక్కడే రాయండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్? ఇక్కడ రాయి ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్. హియర్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఇందులో రాయి ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ప్లస్ ఇంప్యూరిటీ. ఇక్కడ రాయొచ్చు కదా, మొత్తం రాయమనట్లేదు. నోట్స్ ఇస్తాం, మీరు చదువుతారు. బట్ నోట్స్ ఇస్తే కష్టం. నోట్స్ చదివితే ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు. ఒక సామెత ఉంది ఏంటంటే, ఒక ఫ్యాకల్టీ కానీ ఒక టీచర్ కానీ చెప్తే ఓన్లీ మనం వింటాం కదా. నువ్వు ఎంత వింటావు? 100% వినవు. నేను 100% చెప్దాం అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, నేను 100% చెప్తే నువ్వు ఎంత వింటావమ్మా? 80% వింటావు. అది డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్. అది ఎంత నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. 80% వింటావు. 20% పోయిందా? 20% పోయింది. 80% విన్నావు కదా. 80% వింటే ఎంత పర్సెంట్ రాస్తావు? 50% రాస్తావు. 50% రాయడం కాదు. ఓకే, 80% వింటే ఎంత పర్సెంటేజ్ గుర్తుంటుంది? 80% విన్నావు, అంత గుర్తుంటుంది కదా. ఎంత పర్సెంటేజ్ గుర్తుంటుంది? 60% గుర్తుంటుంది. 60% గుర్తుంటే నువ్వు ఎంత పర్సెంటేజ్ రాస్తావు? 50% 40% రాస్తావు. సో 50% రాస్తాం అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. మరి 50% లాసే కదా. 50% పోయిందిగా. మరి ఇదంతా లాసెస్. మరి అందుకోసమే నువ్వు రాయాలి. ఇప్పుడు రాస్తేనే నీకు గుర్తుంటుంది, లేకుంటే రాయదు. అందుకోసం ఇవన్నీ మధ్యలో అన్నీ వదిలిపెట్టేసి రాస్తే డైరెక్ట్ నీకు ఇక్కడ ఉన్నది రాస్తే కనీసం అదన్నా వస్తుంది. నాకు బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, నాకు గుర్తుంటుంది, నేను రాస్తాను అంటే ఆ 50% లాస్ అవుతావు. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనకు చూచిరాత ఉండేదా?
చూచిరాత ఏమంటావు దాన్ని? ఏ అంటే రాస్తావు కదా ఇక్కడ, ఏ అని 5 టైమ్స్, బి అని 5 టైమ్స్, దాన్ని ఏమంటావు? ఏం బుక్ అది? తెలుగు చెప్పు, నువ్వు ఇంగ్లీష్ కాదు. చూచిరాతనే అంటారు దాన్ని, మీరు ఏమంటారో నాకు తెలియదు కానీ అని రాస్తావు కదా. ఏమది? ఏం బుక్ అది? ఇంగ్లీషు భాష అమెరికా నుంచి వచ్చినట్టు చేయొద్దు ప్లీజ్. నువ్వు కాకినాడని, అమెరికా కాదు. మరి ఏం బుక్ అది? తెలుగులో చెప్పు. మీరు ఏమంటారో అది చెప్పు అంతే. కాపీ రైటా? ఏం బుక్? సరే ఓకే. ఎట్ ది సేమ్ వే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు రాస్తే అన్నిసార్లు నీకు గుర్తుకుంటుంది. రాస్తేనే బ్రెయిన్లో ఉంటుందమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని బ్రెయిన్ నుంచి బుక్లో రాయొద్దు, బుక్లో నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలి. బుక్లో నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలమ్మా. నువ్వు రాస్తేనే నీ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, బ్రెయిన్లో ఉన్నది రాయడం కాదు. మరి అది రాసిన ఇక్కడ కింద రాసేసినావు కదా, ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్ ప్లస్ ఇంటెన్సివ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఇంప్యూరిటీస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్సివ్. ఇక్కడ ఏం రాసావు? పెంటావాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్. పెంటావాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్. ఇక్కడ ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, అది రాస్తే మీకు ఇది ఓకే, గుర్తుంటుంది. అది ఓన్లీ చెప్పడం వినడం అంటే కష్టం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ అవి రాయి. ఏం రాస్తావు ఎగ్జాంపుల్స్? డోపింగ్ అని రాసినావా? డోపింగ్ అంటే ఏం రాసినావు? ప్రాసెస్ ఆఫ్, సింపుల్ రాయండి. డోపింగ్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ది intrinsic semiconductor is known as doping. Process of adding of impurities to the intrinsic semiconductor is known as doping. అక్కడ ఉన్నది వద్దులేండి, అది వేరే. బుక్లో వేరే ఉంటుంది, నోట్స్లో వేరే ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో వేరే ఉంటుంది. హౌ మచ్ వీఆర్, ఎంతవరకు మనకు అర్థమయ్యి ఎంతవరకు మనం రిప్రజెంట్ చేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ డోపింగ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఓకే, వన్ ఈజ్ కాల్డ్ డోపింగ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. అది రాయండి, 2 టైప్స్ అని రాయండి. మీకు బద్ధకం అనుకోండి, చిన్నగా రాయండి అంతే. డోపింగ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్ అని రాయి. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ లైట్లీ డోప్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ హెవీలీ డోప్డ్. అక్కడ లైట్లీ డోప్డ్ దగ్గర ఏం రాస్తావు? 80% లైట్లీ డోప్డ్ దగ్గర 80% ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ప్లస్ 20% ఇంప్యూరిటీ. లైట్లీ డోప్డ్ అంటే 80% ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ప్లస్ 20% ఇంప్యూరిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్లీ డోప్డ్. హెవీలీ డోప్డ్ అంటే ఓకే 20-80 కావచ్చు, లేదంటే 30-70 కూడా కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్న, ప్రాబ్లం ఏమి రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ ఏం రాయొద్దు. ఓకే, దట్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే రాయండి. ఏంటది? హెవీలీ డోప్డ్ అంటే 30% ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్, 70% ఇంప్యూరిటీ. 70% ఇంప్యూరిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెవీలీ డోప్డ్. రైట్. తర్వాత ఇంకొకటి, for manufacturing of any semiconductor device we are not using intensive semiconductor. ఓకే, అర్థమైందా? ఇంటెన్సివ్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఓన్లీ ప్యూర్ ఫామ్. మనకు ఇప్పుడు మీరు, నాకు తెలిసి గోల్డ్ కూడా ఉంది కదమ్మా, గోల్డ్ ఉంటుంది కదా, గోల్డ్ నువ్వు ఉంగరము అవన్నీ పెట్టుకుంటావు కదా, అది ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ గోల్డ్. తెలుసా మీకు అది? దాంట్లో కూడా ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేస్తారు. ఏమది ఇంప్యూరిటీ? కాపర్. ఎందుకో? ఓన్లీ గోల్డ్ ఎందుకు ఏమో మరి? ఏమది? గోల్డ్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఏమవుతుంది? ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఏమవుతుంది చెప్పమ్మా? చెప్పట్లేదు. ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ గోల్డ్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు, ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్ వన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్ వన్, దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు.
డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్ రాదు ఓన్లీ గోల్డ్కి. ఓకే, మనం అన్ని డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్స్ వేస్తాం కదా, ఓన్లీ గోల్డ్తోనే ఆ డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్ షేప్స్ రావు. కాబట్టి మనకేం కావాలి, మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వాలి. గోల్డ్కి మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వాలి. ఎవరిస్తారు? కాపర్ ఇస్తుంది. ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది అది? అందరూ చెప్తారు కానీ అదంతా దొంగలు అదంతా, కానీ 20% యూజ్ చేస్తారు. అందరు 5% అని చెప్తారు కానీ 5% ఏముండదు, 20% ఉంటుంది. 20% ఆఫ్ కాపర్, 80% ఆఫ్ గోల్డ్ విచ్ బికమ్స్ ఆర్నమెంట్ గోల్డ్. ఓకేనా? అదే ఏదో అంటావు కదా 24 క్యారెట్ 22 క్యారెట్ అంటావు కదా, అది మీనింగ్. సో ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ornaments. At the same way, pure form of intrinsic semiconductor, that is pure form of any elements, that is intrinsic semiconductors, cannot be used to manufacture any electronic device. Use చేయరాదు. What is the reason? Gold కి అక్కడ రీజన్ ఉంది, ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి? ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ intrinsic semiconductor is having lower conductivity. కండక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది. మాకు కండక్టివిటీ తక్కువ ఉండొద్దు, అన్నం వేస్తే ఉన్న అన్నం మొత్తం అయిపోవాలి 2 నిమిషాల్లో. సో హై కండక్టివిటీ ఉండాలి. వి రిక్వైర్ హై కండక్టివిటీ. హై కండక్టివిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? ఇంటెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్కి ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తే హై కండక్టివిటీ వస్తుంది. ఓకే, డోపింగ్ చేస్తున్నాం కదా, డోపింగ్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూస్? వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. అది మీనింగ్. డోపింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఉత్త టైం పాస్ కాదు. వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. హౌ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్? బై డోపింగ్. ఓకే, అవి ఇవి కూడా రాసుకోండి. డోపింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? వై వీ హ్యావ్ టు డోప్ ది ఎలిమెంట్స్? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ది ఇంప్యూరిటీస్. యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ నోన్ యాజ్ డోపింగ్. ఓకే, రైట్. తర్వాత ఇది కూడా రాసుకోండి. ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. కెనాట్ బి యూజ్డ్. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కంపల్సరీ ఎక్స్టెంట్రిక్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, రైట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకోండి. సో పెంటావాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫరస్, యాంటిమోనీ. ఇందులో జనరల్గా ఫాస్ఫరసే యూజ్ చేస్తారు. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఫాస్ఫరస్ అని రాసుకోండి సరిపోతుంది. ఇవి 3 ఉన్నాయి కానీ ఫాస్ఫరస్ అండర్లైన్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే వైడ్లీ వీ కెన్ యూస్. మనకి ఏదైనా తక్కువ డబ్బులకు రావాలి కదా, తక్కువ డబ్బులకు ఫాస్ఫరస్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి అల్యూమినియం. బోరాన్ అని చెప్పాను కదా. బోరాన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామమ్మా? నిన్నటి క్లాస్లో బోరాన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? కంట్రోల్ రాడ్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యూజ్ చేస్తాం బోరాన్. బోరాన్ యూజ్డ్ యాజ్ ది కంట్రోల్ రాడ్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. ఓకే, సో దిస్ బోరాన్ కమ్స్ అండర్ ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇవి రాయండి. ఇండియం, గ్యాలియం, అల్యూమినియం, బోరాన్. మనకి ఇందులో మళ్ళీ 4 అల్యూమినియం వైడ్లీ యూజ్డ్. దాని తర్వాత బోరాన్. ఇవి ఇండియం, గ్యాలియం ఉన్నాయి కదా, అవి చాలా రేట్. ఇది ఇండియం, గ్యాలియం చాలా రేట్. ఇది గోల్డ్ కంటే ఎక్కువ రేటు. గోల్డ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? ఎంతో అంటావుగా, దానికంటే ఎక్కువ ఇండియం, గ్యాలియం. అవి దొరకవు. ఇండియం, గ్యాలియం దొరకవు. అల్యూమినియం దొరుకుతుంది, బోరాన్ దొరుకుతుంది, ఇండియం, గ్యాలియం దొరకవు. దే ఆర్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ది గోల్డ్. ఓకే, దిస్ ఇండియం, గ్యాలియం ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ది గోల్డ్. ఓకే, ఇవి ఓకే. ఆర్సెనిక్ కానీ యాంటిమానీ కానీ ఓకే, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ కాస్ట్ ఓన్లీ. రైట్. నౌ ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ what is meant by p type, what is meant by n type. అయిపోయింది కదా. Now my aim is to manufacture one device called diode. Okay, now my aim is to manufacture one device called diode.
డయోడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై డయోడ్? డయోడ్ ఏం చేస్తుంది? హౌ ఇట్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, రైట్. నౌ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ శాండ్విచింగ్. శాండ్విచ్ అంటే తెలుసు కదా, ఒకదానిపైన ఒకటి అన్నట్టు. శాండ్విచింగ్ అంటే తిన్నావు కదా శాండ్విచ్, ఏది ఆ పిచ్చి కూరలు, ఆ పిచ్చి బ్రెడ్ యాడ్ చేసి ఇట్లా ఇస్తే తింటావు కదా శాండ్విచ్. అన్ని పిచ్చి, అవన్నీ తినొద్దు శాండ్విచ్. రైట్. శాండ్విచ్ హెల్దీ, అది తినకూడదు, పాయిజన్ అది. శాండ్విచ్ పాయిజన్, అయినా పాయిజనే కావాలి మీకు, నాకు తెలుసు. ఓకే, రైట్. So what do you mean by PN junction diode? So PN junction diode is defined as P-type material is sandwiching the N-type material, forms the PN junction diode. శాండ్విచింగ్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక పైన ఒకటి లేకుంటే రెండు కలపడం, ఒక పైన ఒకటి శాండ్విచింగ్, విచ్ ఫార్మ్ ది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో పీ టైప్ మెటీరియల్, ఇది మొత్తం ఏం రాయొద్దు, నేను చెప్పింది రాయండి. ఓన్లీ పీ టైప్ మెటీరియల్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఆర్ వన్ బై వన్ forms the PN junction diode. Okay, so it is looks like this. It is how we are looking. It is a symbol. Symbol amma PN junction diode ante symbol idi. So this is P, this is N. This triangle is there now. This triangle is called P. This straight line is called N. PN circuit symbol. Diode symbol. This one is diode symbol. How the diode is looking like? ప్రాక్టికల్ సింబల్ ఇది. డయోడ్ ఇలా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ సింబల్. ఓకే, చూసిండ్రా? మీ ఛార్జర్లో ఉంటుంది అది. మీ ఛార్జర్ పలగొట్టండి, 4 ఉంటాయి అందులో ఛార్జర్లో. అంటే పాడైంది ఉంటుంది కదమ్మా, పాడు కాదా ఎప్పుడు ఛార్జరు? పాడైతే పడేస్తావు అంతే. ఒకసారి పలగొట్టి చూడు, అందులో 4 డయోడ్స్ ఉంటాయి. 4 డయోడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఛార్జర్, ఎనీ ఛార్జర్. 4 డయోడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, right. So this is diode. It's look like it is a symbol. It is a circuit symbol. So it is schematic diagram. Okay, right. So how many ways we can connect diode? How many ways we can connect diode? There are 2 ways. Okay, how many ways we can connect the diode? 2 ways. One is called forward bias. Second one is called reverse bias. What do you mean by biasing? Raskondi, biasing. Biasing, process of connecting diode to the supply. Process of connecting diode to the supply. Supply means voltage. How we are connecting? Okay, process of connecting diode to the supply is known as biasing. ఇన్నరా బయాస్ అని? ఇన్నారా ఎక్కడన్నా? బయాసింగ్ ఇన్లే, బయాస్ ఇన్లేదా పేరు బయాసింగ్ అని? మీరు అందరూ డీజే అవన్నీ దుంగుతారు కదా, అందులో అవన్నీ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ నాబ్స్ ఉంటాయా? ఏం చేస్తావు? ఎక్కువ తక్కువ చేస్తావు కదా, చేయవా? సౌండ్ సరిగా వస్తలేదురా, బాస్ పెంచి అంటావు కదా, ట్రెబల్ పెంచి అంటావు కదా, అంటావు కదా. మరి అది యాక్చువల్గా ఎక్కువ తక్కువ అనవద్దు అట్లా. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బయాసింగ్. బయాసింగ్ అనాలి ఇప్పటి నుంచి మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి. బయాసింగ్. ఓకే, బయాసింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ డయోడ్ టు ది సప్లై. voltage supply is known as biasing. So there are 2 types. So diode we can connect in 2 ways. One is called forward bias. Second one is called reverse bias. Okay, forward bias, reverse bias. Okay, right. So forward bias, reverse bias connect chesam. Connect chesi enti emavutadi? Okay, so when we are connecting diode to the forward bias, when we are connecting diode to the reverse bias, okay, what happens actually? Okay, ఆ స్టడీనే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. What do you mean by characteristics? Characteristics of PN junction diode means I am connecting diode to the forward bias. What is happening?
I am connecting diode to the reverse bias. What is happening actually inside? What is happening? How the voltage we are connecting, how the current is flowing, okay, at what time, at what voltage, at what current it is operating, whether it is operating or on, off, or it is damaging, what is happening inside, that is known as characteristics. So characteristics of p-n junction diode you have to study. Before that, what is mean by p-n junction diode you have to study. Okay, right. So diode is allows only one direction. So I said at the starting type of elements. So diode is a unidirectional device. And the meaning enti? Current will flow from anode to cathode only. Current will flow from anode to cathode. That means only one way. Okay. Current will not flow from cathode to anode. Current will not flow from cathode to anode. Okay. అదే టూ వే రోడ్స్ ఉంటాయి, వన్ వే రోడ్స్ ఉంటాయి, తెలుసు కదా. వన్ వే అంటే ఓన్లీ వన్ వేనే, ఇంకా టూ వే వెళ్తే చచ్చిపోతావు. అయినా మనం పోతాంగా, అయినా పోతాం మనం, ఎందుకంటే మనం ఇండియన్స్ కదా. రైట్ రైట్. సో see here, this is about PN junction diode construction. Okay, construction ఏం అడగడమ్మా, వాట్ ఈస్ మీన్ బై పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అని డెఫినేషన్ అడుగుతాడు అంతే, బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడుగుతాడు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, జస్ట్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ పీ టైప్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎన్ టైప్, జస్ట్ విల్ సి. ఓకే, ఇక్కడ సర్కిల్ ఉన్నాయి చూసిండ్రా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హోల్స్. హోల్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, అండ్ ఎన్ టైప్, ఈ డాట్స్ ఉన్నాయి చూసిండ్రా, డాట్స్, ఈ డాట్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ ఇన్ పీ టైప్ హోల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇన్ ఎన్ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఎందుకు చెప్తారు ఎవరన్నా ఆన్సరు? ఇన్ పీ టైప్ హోల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇన్ ఎన్ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. చెప్తారా ఎందుకో? చెప్పగలుగుతారు ఏమన్నా? సో ప్యూర్ ఫామ్ అన్నా కదా నేను, ప్యూర్ ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెర్మేనియంలో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ హోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్తారేమన్నా? జెర్మేనియం ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ, వ్యాలెన్స్ హోల్స్ కానీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఎన్ని ఉంటాయి? అన్నీ మర్చిపోయినారు. ఇంటర్ మొత్తం గోవిందనేగా, గోవిందనేగా. అదే తిరుపతి దేవునికి ఇచ్చేసాంలే. ఇంటర్ అయిపోయింది, సర్టిఫికేట్ తిరుపతి దేవునికి ఇచ్చాము. ఏదో టైంపాస్కి ఇక్కడ ఇచ్చి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యావు, ఇది సర్టిఫికేట్. సరే, సో యాక్చువల్లీ నేను మొత్తం ఏం ఫిజిక్స్ చెప్పనులే, మొత్తం ఏం చెప్పను, మేమేం కంగారు పెట్టను. సో జనరల్గా ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ semiconductors లో number of holes is equal to number of electrons. Number of holes is equal to number of electrons. Pure form of semiconductor లో అవి రెండు సమానం ఉన్నాయి కాబట్టి కండక్టివిటీ లో ఉంటుంది. Number of holes is equal to number of electrons అంటే 2 is equal to 2. ఎక్సెస్ లేవు కదా, హోల్స్ ఎక్సెస్ లేవు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సెస్ లేవు కదా. So in order to create the excessness of holes or excessness of electrons, holes కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఎక్కువ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక ఎలిమెంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 2 3, 3 is not equal to 2. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా? రైట్. సో ఆ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, విచ్ విల్ ఫార్మ్స్ ది నౌ ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీ కండక్టర్ అవుతుంది. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ పీ టైప్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ యాక్చువల్లీ ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసినాం కదా ప్యూర్ ఎలిమెంట్స్లో.
అంతేనా? పీ టైప్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? యాడింగ్ ఆఫ్ ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్ ఆటమ్స్ టు ది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ విచ్ ఫార్మ్ ది పీ టైప్ మెటీరియల్. ట్రైవాలెంట్, యాడింగ్ ఆఫ్ pentavalent impurities to the intrinsic semiconductor which forms the n type material. ఓకే, సో మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మేము ట్రైవాలెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ పెంటావాలెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ట్రైవాలెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ట్రైవాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్, ఇక్కడ అంటే హోల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ మ్యాచ్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏది ఇంప్యూరిటీ ఉంది కదా, ఇంప్యూరిటీ అండ్ ప్యూర్ ఫామ్ జెర్మేనియం ఫాస్ఫరస్ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, జెర్మేనియం ఫాస్ఫరస్ రెండు యాడ్ చేస్తే, ఎగ్జాంపుల్గా యాడ్ చేస్తే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. జెర్మేనియం ఫాస్ఫరస్ యాడ్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అది ఇక్కడ. జెర్మేనియం అల్యూమినియం యాడ్ చేస్తే హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కడ? వ్యాలెన్స్లో. ఆర్బిట్ అంటావు కదా, ఆర్బిట్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. ఈ హోల్స్ అనేది ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశా? నువ్వు అడగొచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రెండు ఉన్నాయి కదా మా మెటీరియల్, మన దగ్గర మెటీరియల్ రెండు ఉన్నాయి. ఇందులో రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇందులో కూడా రెండు ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఏముంది? జెర్మేనియం ప్లస్ ఫాస్ఫరస్ ఉంది. ఇక్కడ జెర్మేనియం ప్లస్ ఏముంది? అల్యూమినియం ఉంది. ఓకేనా? ఆ టూ మెటీరియల్స్ మొత్తం 4 మెటీరియల్స్ అయినాయి. సో ఇక్కడ జెర్మేనియం ప్లస్ అల్యూమినియం ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? రెండు యాడ్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ జెర్మేనియం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఈక్వల్ టు అల్యూమినియం ఎలక్ట్రాన్స్. దో దే మ్యాచ్. 2 + 2 = 2. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 హోల్స్ ఉంటే ఇక్కడ 3 హోల్స్ ఉన్నాయి. సో 1 హోల్ ఎక్కువ కదా, కాబట్టి ఆ టోటల్ హోల్స్ అనేది మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. సో ఇక్కడ హోల్స్ విల్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీనింగ్ అది రిప్రజెంటేషన్ అందుకోసం ఇచ్చాం, ఓన్లీ హోల్సే పెట్టాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, హోల్స్ విల్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది. తర్వాత ఈ మైనస్ బ్రాకెట్ ఏంటో తర్వాత చెప్తాను. ప్రజెంట్ అయితే ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఇది అర్థమైందా అమ్మా? ఎందుకు ఇక్కడ హోల్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేశాను నేను ఇక్కడ? అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశాము? అర్థం కాలేదా? ఆ ప్లస్ బ్రాకెట్లో ఆ మైనస్ అనేది ఎందుకుందో తర్వాత చెప్తాను నేను. వాటిని డోనార్ అయాన్స్, యాక్సెప్టర్ అయాన్స్ అంటారు. ఇది జూమ్ అవుతుందా? స్లైడ్ షో కదమ్మా, స్లైడ్ షో జూమ్ అవుతుందా? Actually, what is available inside the PN junction diode we have to analyze. Adi.
దెబ్బలు పడితే అంటే నవ్వొస్తుందా? నవ్వొస్తా. ఓకే, ఓవర్. రైట్. మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఏంటమ్మా నువ్వు రాసుకోవా? రాసావా? ఏది రాసావా? రాయమ్మా రాయి. అమ్మా లిజన్. ఓకే, డ్యూ డన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత విల్ మూవ్ టు ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. బట్ బిఫోర్ దట్, హౌ ద PN junction formed. Okay, we'll discuss now how the PN junction is formed. Okay, so this is called PN junction. This is called, okay, this is total is P, this is N. PN junction, this is called PN junction diode. Okay, so in between this one is called depletion region. At the time, the phase of P type and the phase of N type, where we are sandwiching. Okay, that common point is known as junction. This is junction. Okay, how the depletion region is forming here? How the depletion region is forming? So here, see, in P type, majority charge carriers are holes. In N type, electrons are majority charge carriers. So what happens actually here, like poles repulse. Okay, unlike poles attracts. That you know.
So here, so whenever we are sandwiching p-tape and n-tape material one after the other, okay, the common point is known as junction. That is called in nothing but p-n junction diode. Okay, p-n junction diode. Okay, so at this junction, what happens actually? So whenever we are sandwiching, whenever we are adding p-type material with the n-type material or p-type material with the n-type material, the common point, what happens? So this p-type material is having holes are the magnetic charge carriers and they are freely move. And n-type materials, electrons are charge carriers, they can freely move. Okay, by seeing this diagram you can explain that one. Okay, there is no need of by heart, just you have to know about this diagram. Okay, this is p-type material, this is n-type material. In p-type material, holes are more, in n-type material, electrons are more. Okay, what happens? So at the time of adding p-type material to n-type material, okay, after adding within seconds, okay, diffusion process takes place. Diffusion. Whenever we are adding p-type material to the n-type material, diffusion process takes place. నువ్వు యాడ్ చేస్తావు కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నావు కదా p-type మెటీరియల్ n-type మెటీరియల్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే diffusion process will take place. అది inside of that p material n-type. Okay, during this diffusion, what do you mean by diffusion? Diffusion is nothing but, okay, here holes are there, so these holes are freely moving in p-type, in electrons freely moving in n-type. What do you mean by diffusion? Diffusion is nothing but process of or tendency to move electrons to the p-type. Okay, holes are tendency to move in a n-type, so these holes are moving towards n-type, these electrons will moving towards p-type by not connecting anything, but at the time of manufacturing with respect to within seconds or even milliseconds also, at the time of manufacturing p-type n-type. Okay, so this is the common place. So whatever the free holes are available, whatever the free electrons are available, they are tendency to move. So this jumping or to moving from n-type to p-type, p-type to m-type. So hole is now moving towards n-type, which will become, after becoming this hole to the electrons, they will combine. ఈ హోల్స్ ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర జంప్ అవుతుంది అమ్మా, ఇక్కడ హోల్ ఇక్కడ జంప్ కాగానే ఏమవుతుంది? డోనార్ అయాన్ అవుతుంది. హోల్ ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర జంప్ కాగానే ఏమవుతుంది? డోనార్ అయాన్ అవుతుంది, డోనార్ అయాన్. సో అవి కన్వర్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? ఆల్ ప్లేసెస్ విల్ కమ్. ఈ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విచ్ ఇస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ప్లస్లో ఏముంది? ఈ ప్లస్లో ఏముంది? వన్ హోల్ ఉంది, వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ హోల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, బట్ హూ విల్ మెజారిటీ? డోనార్ అంటే ఇస్తుంది. ఎవరిస్తారు? హోల్ ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ హోల్ ఆర్ ద మెజారిటీ ఇయర్ ఇక్కడ ఇందులో. సో దట్స్ వై దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డోనర్ అయాన్స్. ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ జంప్ అవుతుంది కదా, జంప్ అవుతే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక మైనస్ అని ఉంది కదా, మైనస్ అంటే యాక్సెప్టర్, మైనస్ అంటే యాక్సెప్టర్ తీసుకోవడం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, వన్ హోల్ ఉంది, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వన్ అయాన్. అయాన్ని మనం ఏమంటాం? నెగిటివ్ అంటాం. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి అన్ని అయాన్స్ ఒక దగ్గరకు అయిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి అన్ని, ఓకే, అన్ని డోనర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అన్ని అయాన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అన్ని యాక్సెప్టర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. యాక్సెప్టర్స్, డోనర్స్. So there is a combination of acceptors and donors is forms the depletion region or electric field అనొచ్చు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దీన్ని డిప్లీషన్ రీజన్ అంటాం. డిప్లీషన్ రీజన్ దగ్గర ఏముంటాయి? యాక్సెప్టర్స్ ఉంటాయి, డోనర్స్ ఉంటాయి. యాక్సెప్టర్స్, డోనర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్
ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ సేమే, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ సేమే, తర్వాత హోల్స్ సేమే. నంబర్ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 అంటే 8 హోల్స్ ఉన్నాయి, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 8 హోల్స్ ఉన్నాయి, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ మరి ఎందుకు చేంజ్ వచ్చింది, ప్లస్ మైనస్ ఎందుకు అంటున్నాం? హూ ఆర్ డామినేటింగ్? ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ ఉంటారు. మా ఇంట్లో అయితే మా డాడీ డామినేటింగ్, మా ఇంకోరింట్లో మమ్మీ డామినేటింగ్, అంతేనా? అదేవిధంగా ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డామినేటింగ్, ఇక్కడ హోల్స్ ఆర్ డామినేటింగ్. ఓకే, సో డామినేటింగ్ ప్రకారంగా మనం ఏమంటున్నాం? దే ఆర్ డోనర్స్, దే ఆర్ యాక్సెప్టర్స్. సో దే ఆర్ గివింగ్, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇస్తారంట, వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయంట తీసుకుంటారంట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యాక్సెప్టర్స్. సో డోనర్స్ ప్లస్ యాక్సెప్టర్స్ ఫార్మ్ ది డిప్లీషన్ రీజియన్. ఇది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఈ టోటల్గా ఇప్పుడు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, రెడీగా ఉంది, ఇలా రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనగానే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగానే ఏముంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ యాక్సెప్టర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డోనర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డిప్లీషన్ రీజన్ ఉంటుంది. డిప్లీషన్ రీజన్ దగ్గర మనకి ఎంత ఉంటుంది? డిప్లీషన్ రీజను మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నా కదా, 1 ఎలక్ట్రానిక్ వోల్ట్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ డిప్లీషన్ రీజన్? 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మేనియం అనుకోండి 0.7, సిలికాన్ అనుకోండి 0.99 ఉంటుంది, 0.7 ఒకటి 0.9 ఒకటి. ఓకే, జర్మేనియం సిలికాన్ డిప్లీషన్ రీజన్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వోల్ట్ ఉంటుంది కదా, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దిస్ ఈస్ ఓకే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఎంత ఉంటుంది? ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ 1 రూపీ 2 రూపీ ఉంటుంది. So after manufacturing PN junction diode, you have to study the forward bias characteristics, negative reverse bias characteristics. Okay, అది నువ్వు చదవాలి, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నువ్వు అనలైజ్ చేయాలి ఏమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇన్సైడ్ మనకు కనపడవు, బట్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా అవి ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, హోల్స్, తర్వాత యాక్సెప్టర్స్, డోనర్స్ అలా ఫామ్ అయ్యి అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది పారామీటర్స్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ వోల్టేజ్ సప్లై. వెన్ వీఆర్ గివింగ్ వోల్టేజ్ సప్లై యాజ్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్, యాజ్ ది రివర్స్ బయాస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇవి ఏమవుతాయి? అట్లనే ఉంటాయా? చేంజ్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై కరెంట్? ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం కదా. సో ఈ డిప్లీషన్ రీజన్ని తగ్గించడం, డిప్లీషన్ రీజన్ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఏమవుతుంది? ఫార్వర్డ్ బయాస్లో డిప్లీషన్ రీజన్ 0 చేయాలి మనం, 0 అవుతుంది. ఓకే, డిప్లీషన్ రీజన్ని 0 చేయాలి, 0 అవుతుంది. రివర్స్ బయాస్లో డిప్లీషన్ రీజన్ పెరుగుతుంది. ఓకే, రివర్స్ బయాస్లో అంటే ఏమవుతుంది? పెరగడం అంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది. డిప్లీషన్ రీజన్ ఉండొద్దు మన దగ్గర. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉండొద్దు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ హ్యాస్ టు బి రెడ్యూస్డ్. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, నెగిటివ్ రివర్స్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఇది ఫార్మేషన్. ఇది అర్థమైందా? ఫార్మేషన్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటాయి, ఇవి ఎలా వచ్చాయి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నౌ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఫార్వర్డ్ బయాస్ వస్తుంది, రివర్స్ బయాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. So what is mean by forward bias characteristics? I am connecting a voltage supply. Voltage supply etla? So positive terminal of battery. Battery positive untadi, negative untadi kada battery ki. Positive terminal of battery is connected to the anode. This anode kada idi. This is called anode. Positive terminal of the battery is connected to anode. Negative terminal of the battery is connected to the cathode. Then we can say diode is in forward bias mode. Diode forward bias lo undi అని చెప్తాం. If the supply, voltage supply, positive terminal is connected to anode, negative terminal is connected to cathode, then we can say diode is in forward bias mode. Okay, how can you draw the circuit? We'll see.
So this is forward bias. So voltage supply positive terminal is given to the P type and negative supply is given to the N type. Okay. So this type of connection is known as forward bias. Forward bias characteristics of PN junction diode. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనగానే ఏంటి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి హోల్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అంతేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో చూడండి ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే మళ్ళీ వేయాలా సార్ అంటావా సరే మళ్ళీ వేయకు ఇది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సింబల్ ఉంది కదా అది ఇది మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి బట్ ఇప్పుడు మీకు టైం లేదు బద్ధకం అనుకుంటే పిఎన్ జంక్షన్ సింబల్ ఉంది కదా అది వేసి పిఎన్ జంక్షన్ సింబల్ ఉంది కదమ్మా అది వేయండి ఈ సింబల్ ఉంది కదా ఇది యానోడ్ కింద బ్యాటరీ ప్లస్ వేసి క్యాథోడ్ నెగిటివ్ వేసి సరిపోతుంది ఓకే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యూ డ్రా దిస్ లేదంటే ఇలా డ్రా చేయి నీ ఇష్టం అందులో లోపల అవన్నీ సార్ హోల్స్ అవన్నీ తర్వాత సార్ ముందే వేసాను నేను మళ్ళీ వేయను అంటే ఇదే యూ కెన్ డ్రా దిస్ వన్ దిస్ అ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆర్ యూ కెన్ డ్రా ది సింబల్ ఓకే ఇక్కడ అక్కడ ప్లేస్లో కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఇదే డ్రా చేయాలి ఇక్కడ ఏదో డ్రా చేస్తున్నావు కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఇదే డ్రా చేయాలి ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్ ఓన్లీ వై బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్ డ్రా చేయండి ఎగ్జామ్లో ఇదే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలమ్మా నువ్వేదో అక్కడ సింబల్ డ్రా చేస్తున్నావు కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనగానే ఇదే డ్రా చేయాలి యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ ముందు డ్రా చేశారు కదా మళ్ళీ ఎందుకని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక దగ్గర డ్రా చేశారు అదే గుర్తుపెట్టుకోండి అది డ్రా చేయాలి జనరల్గా పిఎన్ జంక్షన్ అనగానే ఫస్ట్లో డ్రా చేశారు కదా అది డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి సింబల్ డ్రా చేయండి ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఒక 4 లైన్స్ రాస్తే చాలమ్మా వేరే ఏం అవసరం లేదు 4 లైన్స్ ఇక్కడ అంతా నోట్స్ ఇస్తాం మేము ఆ నోట్స్ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లైన్స్ 4 లైన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఓకే నోట్స్లో ఉందంత అవసరం లేదు దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఓన్లీ ఓకే రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఓన్లీ
ఓకేనా, డ్రా చేశారా? జస్ట్ listen. Okay, all right. So what happens in forward bias mode? We'll complete this forward bias mode. Then you go to lunch. Okay, we will complete this forward bias. Okay, listen. So here forward bias mode. See here, positive terminal is connected to the P type, negative terminal is connected to the N type. You have to explain this one. Okay, whenever the PN junction diode is connected to the forward bias mode, what happens? So initially the voltage is 0. Initially the voltage is 0. Voltage is 0. Okay, I am increasing the voltage 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Okay, like that you are increasing. What is the meaning of increasing the voltage? Means you are injecting the holes, you are injecting the electrons to the PN junction diode. Okay, you are injecting the holes, you are injecting the electrons to the PN junction diode. Okay, so positive charge means here, positive terminal means, positive charge means holes. You are injecting the holes here. You are injecting the holes here. From positive terminal you are injecting the holes here. Negative, negative means electrons. You are injecting electrons here. Electrons here. So whenever you are injecting, so okay, so you are giving the supply means injecting the positive means holes from this positive terminal to the P type. Negative means you are injecting the electrons from here, negative type to N type, negative terminal to N type. Okay, so initially the voltage is 0, 0. 0 means there is no any process, nothing will happen. Whenever you are increasing the voltage 0.1, what happens? Some holes are moving here, from here some holes are moving here. Moving here, you are injecting, what happens? Some holes, 2 holes are injecting. What happens? Holes are available, holes. They are repel each other. They are repel each other. Here you are injecting electrons here. Already electrons are available. Electrons also repel each other. So whenever you are connecting forward bias, okay, you are connecting diode in a forward bias, what happens? In P type, holes will repel. In N type, electrons will repel. Repel out there, like poles repel. Already you are injecting holes here. Holes are available, holes are there. So whenever you are injecting holes, what happens? These already available holes are repel each other. They are tendency to move here. Okay, here electrons are you are injecting. So whenever you are injecting electrons, the electrons and electrons are same charge, negative, negative. So already available electrons are repel each other. So holes are repelling here, moving here, and electrons are moving here. So the cumulative process, there is a increasing of voltage. You are increasing the voltage 0.1. 1 volt, 2 volt, 3 volt, okay, 1 electron, 2 electrons, 3 electrons, 4 electrons. So you are increasing the voltage means you are increasing the injection of strength of, number of holes are increasing, number of electrons are increasing. Okay, so whenever this number of holes are increasing, so they are repelling each other. They are going towards N type, electrons going towards P type. Okay, so increasing the value of voltage, so this cumulative process will take place. Adding, increasing, 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 increasing. So cumulative process will take place. Okay, so up to what is the value of this depletion region? 0.7, maybe 0.7. So whenever you are applying 0.7 up to 0.7, there is no crossing of these holes to the N type.
there is no crossing of electrons from n type to p type. ఈ డిప్లీషన్ రీజన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 0.7 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 0.7 వోల్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చే వరకు 0.7 వోల్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు కదా, 0 అప్లై చేస్తున్నావు, 0.1 0.2 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు వోల్టేజ్ వాల్యూ, 0.2 వోల్ట్స్, 0.3 0.4 0.5 0.7. సో అప్ టు 0.7 వరకు నీకేమవుతుంది, ఓన్లీ ఇక్కడ హోల్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ అవుతాయి, ఇట్లా ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ వచ్చే వరకు ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ కావు, ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ కావు. ఓకే, అప్ టు 0.7 there is no movement of holes and electron, they will repel each other. Okay, repelling will takes place, but whenever it is reaching the depletion region value, okay, there is no crossing of this depletion region. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆ వాల్యూ వచ్చే వరకు డిప్లీషన్ రీజన్ అలానే ఉంటుంది, అది తగ్గుకుంటూ డిప్లీషన్ రీజన్ 0 అయిపోతుంది. there is no depletion region up to after 0.7. 0.7 వచ్చిన తర్వాత డిప్లీషన్ రీజన్ ఉండదు, అది నల్లిఫై అయిపోతుంది. ఎందుకు, టోటల్ హోల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, 1000 ఉంటాయి, ఇక్కడ 100 ఉన్నాయి. సో హోల్స్ డామినేట్ అయిపోయి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 100 ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఎంత ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం, 1000 ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. 900 మనం ఇచ్చిన వోల్టేజ్ తోని మెజారిటీ అయిపోయింది కదా. సో దే ఆర్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ p type, this holes will tending towards the n type. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, they will also recombine each other, they forms the donors and acceptors ions. Now ఏమవుతుంది, from here to here there is a continue path అయిపోతుందమ్మా. ప్లస్ అనేది ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా అని మళ్ళీ మైనస్. సో కంటిన్యూటీ పాత్ వస్తుంది. ఎప్పుడు 0.7 తర్వాత కంటిన్యూటివ్ పాత్ వస్తుంది, అంటే డిప్లీషన్ రీజన్ ఉండదు 0.7. ఆఫ్టర్ 0.7 ఓకే, దిస్ హోల్స్ విల్ క్రాస్ ది డిప్లీషన్ రీజన్ టు ఎన్ టైప్. ఆఫ్టర్ 0.7 this electrons will cross the depletion region to the p type and there is no depletion region. ఓకే, ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో 0.7 తర్వాత 1 2 3 4 10 100 200 ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో ఏమవుతుంది, కరెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకి కంటిన్యూటీ అవుతుంది. కంటిన్యూటీ కావాలి కదా సర్క్యూట్ అంటే, కరెంట్ పాజిటివ్ నుంచి లీవ్ అవుతుంది, నెగిటివ్కి వస్తుంది కదా కరెంట్. సో ప్రీవియస్లీ 0 ఉన్నప్పుడు డిప్లీషన్ రీజన్ ఉంది, ఓన్లీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి ఆగిపోయాయి. యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ 0.1 0.2 0.4 5 6 7 8 ఇలా అయిపోతుంది 7 తర్వాత. ఓకే, 7 తర్వాత ఇలా అయిపోతుంది, ఇలా అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూటీ వచ్చేసింది కదా. సో ఆఫ్టర్ 0.7 యూ విల్ గెట్ కంటిన్యూటీ. ఓకే, సో క్యూములేటివ్ ప్రాసెస్ అంటాం దీన్ని. సో ఇది మీనింగ్. ఓకే, సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో వోల్టేజ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా. సో వెన్ ఎవర్ అప్ టు ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ 0.7 see what is the voltage value, current value 0, there is no crossing, minimum increase అయిపోయి ర్యాపిడ్ అయిపోతుంది, ర్యాపిడ్ increasing infinitely. Okay, so this value is known as okay knee voltage అంటాం, KNEE knee voltage. What is the knee voltage? For the silicon 0.7, for germanium it is 0.3. So up to here there is no current. Okay, so ఇది జీరో, ఇది ర్యాపిడ్ ఎక్కడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ర్యాపిడ్ అది నీ వోల్టేజ్ అంటాం. ఫ్రమ్ దేర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నీ వోల్టేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ద మినిమం వోల్టేజ్ వేర్ ద కరెంట్ రేజెస్ ర్యాపిడ్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ నీ వోల్టేజ్. ఓకే, అప్ టు హియర్ మేబీ 0.7 అంటే 0.5 వరకు దెర్ ఇస్ నో వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో రీజియన్ అంటాం, జీరో రీజియన్. Okay, so there are two regions are there, one is knee voltage, one is zero region. Okay, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, ఇంతే చాలు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఇట్ ఈస్ వోల్టేజ్ కరెంట్,
సేమ్ రివర్స్ బయాస్లో కూడా ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే. ఇది 2 లైన్స్ ఆర్ 3 లైన్స్. సింపుల్ అమ్మా, ఇదే నీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా, ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఇదే ఉంటుంది. మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 0.7 వరకు కరెంట్ రాదు. ఓకే, 0.3 వరకు కరెంట్ రాదు. డయోడ్లో కరెంట్ ఫ్లో కాదు 0.7 వరకు, 0.3 వరకు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 0.7 what happens, current increases rapidly and diode will conduct. Conduct అంటే ఏంటి, current will flow from P to N type. మాకు సర్క్యూట్ కావాలి కదా. సో 0.7 వరకు డయోడ్ కండక్ట్ కాదు. there is no conduction of diode up to 0.7 for silicon, 0.3 for germanium. ఓకే మేడం, లంచ్ పంపిస్తారా? అది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయిపోయింది. మధ్యాహ్నం డిస్కస్ చేద్దాం. తొందరగా వస్తే తొందరగా సిలబస్ అవుతుందమ్మా, అది రీజన్. మీరు తొందరగా వస్తే తొందరగా